Before us, you are nothing. Так, ну что, дорогие друзья, всем доброго времени суток, доброго вечера. Скорее всего, у вас вечер уже у всех. Сегодня мы продолжаем проходить Final Fantasy XVI. У нас побочки, охота и 2 DLC. И только потом будет у нас, получается, финал очка. Но сегодня мы знатно подушимся. Это я вам гарантирую. Так. И вы тут сразу уже ворвались жестко. Так, Андрюха, ты, получается, перепутал аккаунты с своего модераторского, подарил подписку. Но это мы засчитаем тебе. Так что большое, Андрюх, тебе спасибо за подарочную подписку для Кнопы на 9 месяц. И получается новый значок получается. С подписулькой тебе, Кнопа. 9 месяц. Жестко. Так, и Присциллакин, Серега, спасибо большое за ресап на 12 месяц. Год. Новый юбиляр. Огромное спасибо за ресабыч от души. Ну и вы, конечно, запустили iPaos, который, к сожалению, не доехал до конца. Но ничего страшного. Как говорится, без него переживем. Так, ну и давайте, как называется, поздороваемся со всеми. Вот у нас тут залетел в чатик, и будем начинать. Так, Бибу, здравствуй, Киль, здравствуй. Еще раз тебя поздравляем с выигрышем карточной игры. Ты там скрины мне скинул, фоточки, поздравляем. Кнопа, здравствуй. Да, стрим не ночью. Это редкость, но такое бывает. Агентура, здравствуй. И на ВК Play залетел. И на ВК Play, и на Твиче. Так, дальше. Так. Руслан, здравствуй. Доброго вечерочка. Азат, здравствуй. Так. Кто у нас тут еще? Так. Пурум-пурум-пурум-пум-пум-пум-пум-пум по чату. Так. Крутим-вертим. 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 Док, здравствуй. Доброго времени суток. Так, кто еще? Кто еще у нас? Так. Ну, кажется, ничего страшного. Здравствуй, Баграненко. Доброго вечерочка тебе, наш палкамен. Так, кто еще? Гугу, здравствуй. Так, все. И надо это вот там. В ответку. Так, напоминаю, что у нас сегодня 10-й стрим для проведения розыгрыша Dark Souls 3. То есть сегодня после игры, ну это не знаю во сколько, но мы точно посидим до 12, это точно. Ориентировочно полный час. Я не буду так долго сидеть, посмотрим, как получится. Мы проведем розыгрыш. Кто-то сегодня станет счастливчиком и заберет данный ключик от игры.
Повторяю, это стандартное издание без DLC. Пофиги, здравствуй, доброго времени суток. Так что сегодня мы узнаем. Отберем 10 финалистов с помощью рулетки и проведем одну гоночку Marbles on Stream. Тут гляну, сколько у нас запросов. Так, 100 плюс, это понятно. 133 запроса. Нормально. Но это еще не вечер. Так. И да, Андрюх, тебе там заранее, кажется, привкушай 7-ю финалочку, она охрененная. Правда, я играл на плойке ее чуть-чуть, и то не до конца прошел. Надо будет как-нибудь наверстать упущенное. Так что рассказывайте, как у вас дела, как ваше настроение. Так, ну и в принципе можно потихонечку забуриваться. Игру. У нас там духота будет лютейшая. Сегодня мы будем душиться по полной программе. Максимальная душка. Так, поехали. Так, у нас тут пускаем паузу. Final Fantasy запускаем. Я забыл скриншоты выгрузить. Я ж там вчера скриншоты сделал. Я забыл их загрузить. Ладно, потом сделаю. Да, в принципе, они не денутся. Да-да, ты здесь только ради розыгрышей. Естественно. Да без этого. У тебя приятного аппетита получается. Да, и кто кушает, приятного аппетита. У нас сегодня будет душка, предупреждаю сразу. Здесь будет духоты навалом. Продолжаем. Сначала побочки сделаем. Потом будем делать охоту. И только после будет финалочка. Не веришь? Но это твои проблемы. Так, ладно. Так, у нас тут побочка есть. Макс Ташир, здравствуй. Доброго вечерочка. Точнее, у тебя уже, если 6, у тебя получается уже 10 вечера. Жестко, конечно. Да, 10 вечера получается. Да, кстати, Андрюха, пока ты здесь, может быть, ты вчера не видел. Вот, это DLC начинается одно здесь, другое находится вот здесь. Алкапони, здравствуй. Доброго времени суток. Аккорд, здравствуй. Показывал. Просто я уже ничего не помню. Так что извиняйте. Так, что у нас там новое? Сейчас посмотрим. Так что у нас сегодня будет духотища лютейшая. Так, это вот это получается DLC без пометок. Так, это у нас побочка. Давайте это. Так, у Руслана получается день рождения. С днем рождения получается. Так, величайший дар. Кажется, будто минула целая жизнь. Считай, так и есть. На Мановом холме мы пережили свое первое приключение.
Но уже тогда я каким-то образом поняла, что оно не станет последним. Мне тот день не забыть, но о нем помнишь и ты. И от этого мое сердце наполняется такой радостью, что не описать. С самой первой встречи я воспринимаю тебя как часть себя. Половинку, что дополняет меня. В темные времена ты становишься светом. Если я потерялась, путеводной звездой. Никого больше не нужно, ведь ты мой величайший дар. Жил. Прошло. Значит, с прошедшим, значит. Получается, тебе, Макс, еще 5 дней, да? 5 дней, и ты дом, получается, в понедельник уже дома будешь. Так, и три единства. Объединить трех людей со столь разным видением — непростая задача, но ради будущего Баллистии мы с тобой справились с ней. Три единства станет лишь первым шагом. Впереди нас ждет трудный путь, и на нем без сомнений встретится уйма преград. Однако главное не конечная точка, а знание, которое мы получим, стараясь достигнуть ее. Клайв, благодаря твоей храбрости, дорога наконец проложена. Теперь нам требуется с не меньшей отвагой пройти по ней. Твой любящий дядюшка. А, 4. А, сегодня же среда. Среда получается. Так. Тут побочка одна, давайте возьмем ее. Налаживание отношений. Друг Клайв, мне известно, как много дел требует твоего пристального внимания. Но если выдастся свободная минута, прошу тебя наведаться в библиотеку. У меня есть просьба касательно его светлости, принца Диона, Арфакрат. It's usually me making demands of Hippocrates. I wonder what this is about. Алеса, здравствуй. Так. Посмотрим, что нам взяли. Венок из снежных маргариток. Ну, обязательно будем заходить. Если успевать, даже будем в гости со Рейдиком заглядывать. Обязательно. Ксюша с Фиксей, здравствуй. Доброго вечерочка. Как там поиграла в игрушку свою? Нормально или это полная хрень? Так, венок из снежных маргариток. Головной убор из ароматных цветов, который Джилл собрала на берегу залива Олфеста. Этот венок пробуждает воспоминания о беззаботных временах и свидетельствует о неприходящей любви. А, понятно. Да, там читать нужно капец как это. На любителя. Говорил то, что если мы будем успевать забегать к тебе рейдом, это обязательно. Ну и, так сказать, в гости будем заходить. Это обязательно. Короче, у тебя получается, Ксюша, не такая, сказать. Тебе вообще какой нравится больше жанр? Если новеллы нет, наверное, какие-нибудь шутеры. Или какие-нибудь там сессионки. Но не чтение. Потому что там бывает душно, да.
Так, соглашение Триединства. Соглашение, подписанное представителями Розарии, Дальмики и Сенбрека в порту Изольда. Оно предвещает новую эпоху для Сторма. Если не по букве, то по духу. Ну, новеллы есть нормальные, есть совсем трэшовые. Там нужно именно смотреть, про что она. Потому что можно поддушиться знатно. Так. У нас одна побочка. Давайте тогда вторую заберем сразу. Войс, да, войс нормальный в стиме. В стиме нормальный войс. Там главное можно менять этот. Там можно настраивать звук. Точнее громкость. Конечно, по качеству, конечно, Discord лучше. Потому что там есть этот шумоподавление. Но вот там такого, к сожалению, нет шумоподавления в этом. Как называется в стиме? Запрет что ли ставить? Или что ставить? Если запрет, то он работает, я в курсе. А вот с ютубом у меня не получается почему-то. Оно не работает. Так, ладно. You alright? Комплекс надежды. Кто именно? Киллик, уточняй, про что именно. Если YouTube, он работать перестал. Он больше не работает, как работал без примочек. Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. Юбус работает. Но это только получается, где он нам? В Chrome. Диск не работает. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught lucky in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose arse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. Молчун, здравствуй. Доброго вечерочка. Так, поехали по побочкам. Lawsman Harpocrates. I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion. But I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway.
At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting, not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him, and I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the colour. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Паречек, здравствуй. Доброго времени суток. Так, поехали нас. Где его искать? Болото Рикмала. А где это? А, это у нас тут. Не-не-не-не-не-не-не. No, 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 no. No, 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 no. Я сваливаю отсюда.
Seems this Не-не-не-не-не. place has been flooded twice over. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. Так, походу, надо эту скотину будет убить. В смысле? А в смысле ты атаку не провел? Ох, Ядрицкая сила. Колечек, спасибо большое за 15 подарочных подписок. Ёпта монатка. Ядрицкая сила. Сейчас я посмотрю, кому при это. Что сохранимся, потому что здесь может игра. Here they are. Might as well pick enough for a bunch, I suppose. Здесь может игра. Как называется? В окну свернуться. Сейчас сохранюсь только здесь. Огромное спасибо за 15 подарочных подписок. Ёпта монатка. Сейчас я гляну, кому прилетело. Так, все, сохранились. Да, это, конечно, ульта жесткая. Кому прилетело. Так. Наман, знаем такого. Буги 48. Такого, по-моему. Не, такого я не знаю. Так, дальше. Миха 73 ру. Нет, такого, по-моему, тоже не было. Так, Биг Фантазинит. Спитфайр знаем. Аспио знаем. О, Ал Капоне прилетело. Жестко. Гейминг СПБ ТВ. Мадре знаем. О, Руслану прилетело. Нестер 1153. Кумбесси. Ули Мяу. Капитан Франки. Вот этот ник знакомый, Капитан Франки. Ник знакомый. А, это, по-моему, с рейда. То ли от Мадры, то ли от кого-то еще, не помню. Был такой ник. Так, и Виктусик. Ну, как минимум, раз, два, три, 4, 5, 6. 7 точно знаем. Это, конечно, ульта жесткая. Огромное спасибо, Харючек, еще раз за жесткую ульту. Так, и вот, кстати, гейминг СПБ. Получается, с подписулькой тебе влетела. Подписулька. А, 8, значит, знаем. Просто кто-то, видимо, луркует, потому что я не видел, сообщений не видел почти. Да, это, конечно, жесткая ульта. Ультанул не по-детски, жестко. Надо, кстати, будет что-нибудь еще придумать, чтобы когда... Ну-ка, сейчас я посмотрю. Вот, чтобы было подарки сообществу, что-то было другое. Вместо вот этого.
Я сделаю, да. Надо будет сделать. Это обязательно. Ну раз такие пошли пироги, можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Все. Это меньшее, что я могу сделать. Плюс VIP очка. Получается. Это меньшее, что я могу сделать. Макс, ты, конечно, тоже, да, суетолог. Тот еще. Да, с випочкой все. Да, это, конечно, да, я сделаю. Запустим. Я сделаю именно оповещение для сообщества. Это нужно сделать. Обязательно. Так, сейчас рупи запустим. Потому что при сворачивании игры она почему-то в окно идет и не хочет нормально переключаться. Что лучше ее не сворачивать. Лучше игру не сворачивать. Так, запускается, отлично. Рин, здравствуй. Доброго вечерочка. Продолжаем. Да, конечно, жестко ультанули здесь. Так, забирай свой цветочек этот. Oarsman, I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. Дикий вивернохвост. Судя по источникам, впервые вивернохвост стали разводить для извлечения из лепестков фиолетового красителя. Когда же выяснилось, что садовые цветы со временем бледнеют, ученые ранее в Элистии приняли судьбоносное решение и начали искать применение к корням растения. You did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Так. С Дионом. Поехали. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? Now. It is time, then. No, only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it.
Test your resolve. Prove to yourself and to him how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive.
Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to Да, я expressing one's вижу. gratitude, I find that words are seldom sufficient. Глянем. What's this? A stolas quill. Or more precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Сейчас чекнем. Опа-па-па-па. Ну-ка. Так, сейчас я посмотрю. Сохранимся еще раз. Так, сейчас, секунду. Сейчас чекнем, так. Это новая версия этого файла. Ну-ка, сейчас скачаем, посмотрим. Так, сейчас.
Так, YouTube работает, отлично. Так, а Discord это получается вот это. Да, Discord запустился. Тогда получает Discord, тогда будет отлично. Когда закрою, он мне не нужен. Так, сейчас тогда я еще одну штучку сделаю. Так. Понятно, сейчас тогда Ruby запустим. Сейчас игру перезапустим, продолжим. Лапки, здравствуй. Доброго вечерочка. Ура, здравствуй. Сейчас пока игра запускается, сейчас подойду.
Так, я вернулся. Давай, друг, тебе прекрасного стрима и начало финалочки 7. Надеюсь, понравится. Потому что она отличается от 16. В плане геймплея. По геймплею она совсем другая. Но не менее не интересная. Так, поехали. У нас тут допки еще есть. Давайте мы их заберем сразу. Так, это у нас получается в том атриуме. А, это опять дети. What do you think happened to Miss Midadol? I heard she was... Детишки. Sid, you have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No? Well, yes. But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Midadol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stoneir. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Midadol's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Midadol back together? She seems really sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Дорин, здравствуй. Добрая вечерочка. Так, и побочка наверху. Побочка наверху. I will not let them be forgotten. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless
and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Bad Bach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Так, поехали по порядку. Так, сначала тогда принц Смит у нас здесь находится. Has Midadol mentioned? Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? Да ёб твою I should мать. speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. Опять побегушки ссаные. Я чё, ищейка, что ли? Курьер? Кто еще? Подай, принеси. И нахуй иди. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumour of an ancient adamantus down in Karava, near Old Bidza, or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. Масло в Олдхилле.
И одолеть пустынного адамантуаза в Караве. Ой, блядь, начинается. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, тут получается, тут там адамантуаз. Вот в этом и духота этих заданий. Душно капец тут, конечно. Но раз мы начали их делать, сделаем I have все. some things for sale. May we meet again? Раз начали делать, бросать их не вариант. Надеюсь, DLC будут интересные. Очень на это надеюсь. Леопард, ты идешь нахрен? Леопард. Here we are again. Carava. If you were a tortoise, Togo, where would you hide? Черепаха. Ой. Это что ли, похоже, черепаха? Здорово. Looks like we found him. Свидание. Тила. Тила это кто? Что-то я это... Тортила знаю, а кто такая Тила? Что-то я... If Mid needs another, she can come and get it herself. Так, и найти масло, да? Масло. Так, тут пусто. А, нет, сундучок есть. Old Hill. Это где у нас? Так, Old Hill это... А, это, по-моему, Розария. Розария, по-моему. Да, вот здесь. Так, найти масло. А, тортила. А то, что смотрю, что-то не то. Так. Old Hill тут.
А где здесь это ебучее масло? А вот оно. Тася, здравствуй. Доброго вечерочка. Тебе тоже well. приятного After what happened, просмотра, отдыха it's a miracle there was any left at all. We're not alone. и настроеница. Так, а где еще масло? Масло. Ой, не то понесло. О, Мишань, здорово. Добрейшего вечерочка. Аф. У нас эти гоблины. Здорово, гоблины. Изи. Так, а где масло еще? Масло. О, Мишань пошел вылизывать. Кстати, я заразился вот этим вылизыванием. Так, а где еще масло? Масло. Рассказывайте, как у вас дела? Как ваше настроение? Это вот Миша и Стась, Better рассказывайте. get these materials to Mid so she can finish her prototype. Так, вставляемся. Разбираем свои ссаные масла. Tell me this is all you need. Да, Мишаня начал всех вычищать от негатива и заряжать позитивом. Так, панцирь адамантуаза. Считается, что каждые 2 месяца адамантуаз наращивает по новому тонкому слою своего... Фу, кто это? Кто здесь перевел так? Наращивает по новому тонкому слою своего панциря. О, прям тройное вылизывание. Спасибо, Мишань, теперь все чистые. А у вас сегодня киновечер получается? Мультики. А какие мультики? Надеюсь, что-нибудь интересное. А мы тут потихонечку, как говорится, душимся побочками. Так. Так, что у нас... многие из этих существ живут сотни лет, так что не удивляйтесь подобной броне толщиной в несколько десятков сантиметров и весом более 3 центнеров. Т9, конечно, такое... ДП это... ДП. Что такое ДП? DP. И что это? Это неплохой мультик. Одобряем. Корабельный жир. Густая зловонная смазка из топленого жира морских животных. Годится корабелам для подъемных механизмов и лебедок, применяемых в судостроении. Забирай нахрен это дерьмо. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need.
After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0 And and a cogwheel. Just a tiny one, though that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Найти с чего найти? Найти кок? Да вон у Клайвы кок, надеюсь, есть. Ладно, это не туда понесло. Ну-ка, дети, пока... Так, что это такое, кстати? 3 героев. Эдита Р.Р. Это история о 3 бравых рыцарях. Леди Эймет Храброй, сэре Артуре Бесстрашном и сэре Джосе Лихом. Знаменитый архитектор Мидадольф обучил их всем своим хитростям, а великодушная Шарлин, владычица 7 звезд, даровала магические знания. Троица решила покинуть родной дом, спрятанный за высокими могильными камнями среди затопленного кладбища, и отправиться на дикие просторы, туда, где им предстояло защищать слабых, спасать хворых, вдохновлять павших духом, и во славу великого беззаконника Сидвина, героя прошлых времен, бороться с тьмой, что вновь окутала землю. Без комментариев. Без комментариев. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you 3 can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Цинковая шестерня, по-моему. Пропустил. Has Midadol mentioned a new project yet? Well, did they have it? Цинковая шестерня. Забытая деталь весов. Ее назначение известно лишь самой Мид. Ой, ладно, это уже походу просто не туда понесло. Не туда понесло. Как говорится. 1000 извинений. They did. And
kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own, but with the right cog in the right place, well, you just wait and see. That should do it. There goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The Mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my Mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Заканчивайте трындеть, неинтересно. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do.
Наконец-то. Ой, как это неинтересно было. Вот такие затяжные разговоры очень душат, кстати. И да, не надо искать Силая, пожалуйста. Он меня заарканит. Так, у нас 6300. Качаем Богомута. Ебой. Все, в принципе. Это не нужно. Это хрень. Ну да, в принципе, мы прокачали все, что хотели, по сути. Да, это тут хоречек ультанул. 15 подарочных подписок закинул. Я ж немножко охренел. Так. Поехали дальше. Так, приют Бах, это у нас... Это здесь... Ага, это здесь у нас. Не, значит сначала пойдем тогда вот сюда. А, 15 подарочков закинул. Ультанул жестко. Надо будет сделать отдельное оповещение для подарков сообществу. Так, торговцы нужны. Давай, Килик, приятного аппетита. И ждем возвращения. Так, а торгаши-то где здесь? Ой, духотища, духотища. Может, сегодня получится полностью допки закрыть с охотой? Было бы неплохо. Давай, Алкапоне, еще раз тебе сказать, подписулька и хорошей тебе игры и стримчика. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone? Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine? Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumors are... Ну там же одиночка, если только сам не будешь пользоваться вот этим. А там так их там не может быть. Если только сам не захочешь упростить себе хождение. Но это неинтересно. All you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. А ну это просто позволяет игра перекачиваться. Это же все легально. Просто игра позволяет прокачаться больше положенного. А что тут ничего такого нет противозаконного. Оркс, здравствуй. Доброго вечерочка. Так, тут есть торгаши. Ни хрена себе там жестко так. Надо будет, кстати, тоже как-нибудь пройти Нир Автомату и Репликант. Но это потом. Надо будет тоже как-нибудь пройти. Они у меня есть. Потому что на плойке проходить я не могу их. Потому что это...
Там чисто английский язык, это сложно для восприятия. Все, давай, Капоне, тебе хорошего стримчанского и игры. А мы тут дальше будем душиться. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Так, и нужен торгаш еще один. I'll build a barricade so О, лента оркестриона, новая музычка, получается, нашли. Whoever's idea it was to take... Ну где тут этот ссаный торговец еще один? Shiny, so bright. Торгаш. We've got a few rooms going spare now. Oh, this got right off. Ну тут навряд ли он есть. Ой, блин, ну и духота. Где ссаный торговец? Третий. Торгаш. Выходи, скотина. Торгаш. Ау. Just because the heavens have got... I've got greens of all shapes and sizes. Colours too. Где торгаш, сука? Ой, блин. It doesn't still hurt, does it? Jaws couldn't hurt me. Son of Rosaria, after all. Торгаш. Ты где, скотина? А, вот ты где. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's Ride. It sounds almost too good to be true. But since I'm already here... А, это вот здесь. Понято. Пэшн, здравствуй. Доброго вечерочка. Can hardly make out up. Так. Давай. Поехали. Едем, едем в соседнее село за Чокобо. Едем, идите нафиг. Не-не-не-не-не. Так, дальше налево. Tracks. They're not left by bandits for a change. Так, стоп.
кто там? Бандиты или кто? More tracks. And these look fresh. The chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. I don't hear anything. Перо есть. И наверху что? Сундук. Отлично. Well, I'll be damned. О, май. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. Thank you. Let's get this back to Gav before they change their minds. Перо серебристого чокоба. It was no trouble at all. Still, I appreciate it. Так, кстати, мы нашли новую пластинку. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Перо серебристого чокоба. Для жителей Севера серебристый чокоба – это символ удачи. Даже если просто увидишь такую птицу, велик шанс, что урожай будет славным. По крайней мере, так утверждает Гэв. Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastport. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living.
Oh, will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Ah, me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is, Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day, my mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over, what with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. Me whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Ну, с БТ тоже нафармил. Точнее, со второго аккаунта. Тоже нафармил. Аф. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe
hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Так, это мы сделали. Далее едем сюда, получается. Мне кажется, мы сегодня все-таки закончим побочки. Не-не-не-не-не-не-не. Иди нахрен, придурок. Беги, Клайв, беги. Беги. Тын-тын-тын. А где здесь вход? Понятно. Тырын. This must be the orphanage. Hopefully the registry is still here. Нам надо найти журнал.
Сундук. Приют Бадбаха. Предписание о попечительстве. Сим удостоверяю, что королевство Валут берет эту организацию под свое правительство, предоставляя наемным носителям возможность принести пользу стране в качестве военнослужащих. От воспитанников, поддавшихся проклятию кристаллов или иным слабостям, следует избавляться как можно скорее. Кладбище предназначено только для обычных людей. Утилизация носителей на нем карается смертью. Ну, сука. Disposed of. Расписание подготовки. Обучение на сегодня. Прессовочный механизм 20 мешков с песком за назначенное наставником время. Горн. Постепенное повышение жара. Бои с живыми врагами. От 1 до 3 кончих в зависимости от успехов. Conditioning. This is nothing short of torture. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. I need to find that registry. Понятно. Тут какие-то пытки, походу, были. Реально. Тут были пытки. Осуждаем пытки, конечно. Максимально это мы осуждаем. А, это что ли получается? Недавно мне довелось узнать, что среди детей, обратившихся в камень из-за проводимого мной жестокого обучения, была и моя дочь. Я почти не вспоминал о ней с тех пор, как отдал ее еще младенцам, приставам. Расспросы военных все подтвердили. Я пытал своего ребенка. Теперь я вижу свою дочь повсюду. Сегодня одна из девочек улыбнулась мне в надежде получить объедки со стола, и это была ее улыбка. Улыбка, унаследованная от матери, той, кого я убил за то, что родила носителя. Теперь их призраки преследуют меня. Дочь, жена, подопечные, все погибли от моей руки. Я стольких убил. Чувство вины стало невыносимым. Я принял решение и завтра должен умереть. Таким будет мой последний приказ этим страдальцам. Последняя пытка, которую им придется пережить. Я прикажу разорвать мое тело на куски, а затем закопать их под белым деревом, что словно в мольбах воздевает ветви к небу. Рядом пусть положат свидетельство моего позора, моего проклятия, записи со своими именами, именами тех, кому я навредил. Жестко, конечно. This reads like a suicide note. Осуждаем. Did the director go through with his plan? There's only one way to find out. A forked white tree. This must be the place. Сундучок.
Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Приют Бадбаха. Журнал «Утраты носителей». 16 августа 806. Ганс, 10 лет. Окаменение. Альфред, 9 лет. Переутомление при обучении. Франц, 12 лет. Окаменение. Полина, 10 лет. Истощение. 17 августа. Бруно, 11 лет. Наказание за попытку побега. Джоанна, 12 лет. Наказание за попытку побега. 18 сентября. Рейнхард, 9 лет. Переутомление при обучении. Марта, 10 лет. Переутомление при обучении. Лотар, 12 лет. Окаменение. Дитрих, 11 лет. Истощение. 19 сентября. Без записей. So many names. This place was a slaughterhouse. And where is the architect of all this misery? Ой, блядь. Там Only a matter of time, I suppose. Там пушечник, сука. This place is cursed. Nice try. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. I hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. Журнал носителей. Краткие, но невыносимо точные записи о смерти сирот-носителей в приюте Бадбаха. If I may, the bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends.
my light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Bad Bach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Так, тут получается мы все сделали. Надо только вернуться все-таки. Так быстрее будет. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Так. Изгнание на континенте. Если верить пьяной капитанше, вчера сидевшей со мной за одним столом, слухи о ваших приключениях дошли до великого континента за морем. По ее словам, там есть люди, которые, как и она сама, желают вам процветания. Герат. Так, и нам дают перчатки Гэнзи. Это у нас... Ну, это малый урон. Best of luck out there, Sid. Так, дальше у нас тут побочки кончились. Так, давайте тогда в Нортридж сходим. У нас тут, походу, только одна побочка. Do you see anything you like? Так, мне нужно эликсир. An excellent choice. Так, и продать нужно, продать. Так, монета гоблинская. That's the best I can do. 100 осколок. Thank you. Янтарь. That's the best I can do. And a fine day to you. The Dominion's all but done for. Was that shouting I heard? Так, это у нас, походу, у Вуали, у Изабеллы. Да, это она тут стоит. I don't trust this Duke. Oh, Clive. What am I to do? My wards and I may soon be without a home. What's happened? The High Cardinal has descended from his lofty throne.
and taken up residence here in Northreach. The High Cardinal. Leader of the Council of Elders, second only to his Radiance at the head of the Imperial government. Not that any of those things still exist. Now he goes by his noble title, the Duke of Oriflamme. And what does he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold, a foundation upon which to build a new Sambrec. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrec. A man whose stated aim is to revive the empire Philippe's comrades swore to serve, and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel, and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. No. Any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men, if it did not cost him his life. But given the mood around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation, least of all when it serves only to elevate others. Who could blame them? Clive, would you appeal to the Duke on my behalf? For your services to Northreach, you have the respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask them. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind to the man. Well, will you try? You could hardly fare any worse than I did. I'll see what I can do. Thank you, Clive. Tell me then, where will I find this Duke of Oriflamme? In the garrison? Overseeing the troops, yes. All right. Wish me luck. We may have met this Duke before. I don't trust this. At the Remembrance ceremony. Let's hope we didn't make a strong impression. It's not only control of the garrison. We already have a leader in the Dane. Halt! Oh, sorry about that. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics.
Wait here. I'll go and ask. So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owes you a debt, and I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek, or favor? Neither, Your Eminence. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared. Which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. With Caer Norvent as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sanbreque is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary. So that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. A citizen's revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose. Let's begin with those on the other side of the wall. Do you think he was the only one who survived? Was that shouting I heard from the barracks? A question, if you don't mind. What do you think of the Duke of Oriflamme? Don't get me started. You build a life for yourself somewhere, earning for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening. We'll do whatever it takes to keep what's ours.
Whatever it takes. The garrison salvage. Half of what comes in is That so-called Duke is asking... All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Not much. None of us traders do. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'd be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. The Dominion's all but done for. And it's lucky we stayed here. I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. Well, the people seem united enough. What about the soldiers? Ой, какая духота. And you're just gonna fall into... Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme. Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes.
Так, извиняюсь. Там... Шо вы там опять ультанули чем-то? Или шо вы там? Еб... Это получается от Кси... Ёпты. Или подождите... Или это скам? Не понял. Вы что, мы тут скамить собирались? Ёпта манатка. Осуждаем. Скам осуждаем. Да. Секундочку. Все. Ну понятно, это скам был. Скам.
Продолжаем. It's not only control of the garrison. We already have a leader in the Dane. One at a time now. There's enough. You. You're the one who was talking to His Eminence. On the Dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties lie, not with the town or the Empire, but with my wife and children. If the Duke can get us the men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sanbreque is back on her feet, we'll all reap the benefits. Let's see what Philippe makes of all this. Sabine. A whole day. Welcome back. Captain, do you have a moment? For you? Certainly. Clive, wasn't it? Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. It seems Philippe wants to do the right thing at least. I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Ah, Clive. How did you fare? Were you able to speak with the Duke? I was, but... So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank.
but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. But why? Because I realize what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope, and one which still lies within our grasp. We have only to turn our attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. There may be hope for Northreach yet, especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then. Это мы сделали. И еще одна дапка. Ну сколько можно? Сколько можно, ёб твою мать, блядь, сука. Поехали еще раз. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Да, допки тут душные. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for.
Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Блять, какая духота, ёб твою дивизию. Your town needs you. Saw the captain just now. I would speak with this. What does the dame have to say about this? So you are content to abandon the... Please, I beseech you. If you are a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Damn it.
reports were true. I need to stop them before they get to the town. Кто лечит? Call that a test, Ultima? Clive, it's me. Are you all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, that's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. She'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. But now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sanbreque, just as Great Griga wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Damn. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded.
Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Griega? Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order! While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! But she is but a common... whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Thank you. Both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame. There are so many of them. Not for long. Is it over? No. It's only just begun.
Да в смысле? Better already. Take this. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls at the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again. As did you, Sabine. His Radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that. And I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, Your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Madame Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now.
one of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning, not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Very well. Long ago, I had a life in the Crystalline Dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Ой, ну и духотища. Do you see anything you like? You've a keen eye.
everything's back the way it was. Fresh silk! Mustard and... If there's one thing we've learned, When the fang fell into... We need someone who can bring... Anything I can interest you in? Go with Gilbert. Mustard and mandrake. Fresh silks from the... Take that, you naughty thief! And... Clive! To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together, all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats and firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalimil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalimil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention. And they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws, and they grow more organized by the day. But we'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be, until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud, by finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause, and ensuring that they never do. Perhaps a certain Lord Underhill might be willing to lend us his aid once more? How could I refuse? Thank you, my lord. Victor will fill you in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Such an amenable soul. He reminds me of you. I'll go and speak with him. What's the difference between a lord and a mayor? That's easy. One of them swings a... A League of Outlaws. It sounds like you have some competition, brother. Let's see what Victor has to tell us. Still in Dalimil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnes by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right.
Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Какая духота. Духотища. Мне плохо уже, не могу. Мне уже плохо. That must be the camp Victor mentioned. We make this quick. That's him! The one who killed Locke and Fingers! Take his head off! It's over! I'd better let Victor know. Sid, where are you? Ah, I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. They're saying that Lubor is a bearer. What? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. But that's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still, all those people see is a man who's lied to them all his life. One who was made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here, but I know one thing. Lubor needs all the friends he can get right now. You're right. And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something.
and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. I'm glad you agree. I'll handle the townsfolk. I'm a Dalmec born and bred. They listen to me. You head to the tavern. Make Conrad and Natalie remember who Lubor really is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Как тебе, Киллик? Why are you taking the По bearer's кайфу side? допки смотреть. Why do they always have to make such a fuss outside? It's driving away our... He knew all along that he was playing us for fools. Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this, at least, he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of Ну, us when he was здесь, да, laughing behind если our уже, backs all the while. если I'm уже sorry, my начали, lord, but he lied to us. то He lied бросать to это you. уже нет He смысла. cannot be trusted. So Тем what do you более под propose? конец. Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil. And they will thank you not to get involved. Потому что, по сути, осталось сколько побочек? Вот это и 2 еще на карте, и все. The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Здесь больше ничего не появится. Conrad and Natalie refuse to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lubor. All right. Надо сегодня добить побочки обязательно. Если успеем, пойдем в DLC-шку. Why the hell would Victor... Надо уже добить побочки и охоту. I assume the situation is hopeless? There's still hope. But... But perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. We'll talk some sense into them in the end, you'll see. No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor... Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united can they hope to stand against the threat that awaits them.
I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. Trust me, little ones. It is for the best that I go. Not only for the town, but for you, too. How could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change their minds. They would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. You sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Yes. Ah, but where are my manners? Here. Your reward for clearing out that bandit camp. Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Anything. I'll bear it in mind. Thank you. Новый уровень. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Я не могу уже, у меня истерика. Тут побочка еще одна. Ой, блядь. Ой, блядь. Так, ладно. Давай сейчас сделаем вот так. Не, надо добить побочки эти. В задницу. Сейчас какую-нибудь поставлю. Другую музычку. Давайте так. И буквально минут... Сколько там? 5-10 я подойду. Пока наслаждайтесь видом на кристалл, кстати. Давайте поставим сейчас. Вот, вид на кристалл. Даже можно сделать вот так. А, тут музыка сбивается. Нет, тогда просто смотрим. Вот, все. 5-10 минут я подойду.
Так, все, извиняюсь. Я вернулся. Подостыл. Этих ссаных допок. Продолжаем. Так, что мы делали? Мы делали вот здесь, да? Продолжаем это. Так, тут осталась, по-моему, одна, и там две еще. Правильно? Раз и два. То есть Дальмикия. Так, что тут написано? Ой, я не буду, я читать это не хочу. Here to help me pack? Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, in fact. You're really going to go through with this then? I am. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, two, in fact. If it's within my power to help you, I will. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe and provided for and loved. The hideaway. Of course. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? You look pale. There's been a flood in the Velcroy, a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Ferda, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Так, что нужно сделать? Конрада в таверну идти. You have to listen to me. Why do they always have to make so... Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and neither, therefore, can you. You may not trust me, but for the sake of your people, ask yourselves.
if there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Now be off with you. Неблагодарные твари. You're making a mistake. It's no use. Words will not move them. Then we must find another way to ensure Dalamil's survival. You're right. Let's speak to Lord Furder. I think we. What's Lubor raving about? Lord Furder. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Further! I've been looking for you everywhere. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Blue Boy is in need at this very moment. Come quickly. You have to believe me! The Akashic are coming! They don't eat, they don't sleep, they don't tire, and they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted! We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. It's you who should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far away! Run! Just go! Yeah. Yeah. Yes! Go! Come on, then. Go on! Go! Just go. Just go. Lubor. Wait. Someone's coming. Go. Come on! Stop! You're hurting him! Придурки, блин. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day, every day making sure things run smoothly round here? And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect.
And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather around if you don't want to die. Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operations. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage, and they are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight it has ever faced on its hands. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of the size and nature of the Akashic force as soon as it is spotted. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back from Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind. Consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse. And tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life is our one and only concern. As long as we survive, it doesn't matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained. And if anyone doubts that, let it be known that the Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws, Cheratina itself. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling these weeds will be particularly stubborn. Luckily, so am I. So you are. All right then, we all know what we have to do. Now it's simply a matter of doing it. For Dalamil. Looks like everyone's ready. I'd better not keep them waiting. Эх, ну пошли. Good. That will keep... Any man sighting an Akashic is to raise the alarm immediately. Что именно? Читать субтитры? Я половину скипаю, потому что я на слух их воспринимаю. Я на слух воспринимаю их говор. Поэтому ставлю озвучку английскую, а не японскую.
There it is. The flood. But what's waiting for us inside? Как же душно, ёб твою мать. Пиздец, конечно. Не-не, этих мы трогать не будем. Мы только идем в эту ссаную деревню. We can't leave a single one alive. Я же нажимаю кнопку, блядь. Да, сука. Да, Торгалом он хорошо дамажит. Он помогает хорошо так. The League is disbanded. I should get back to Dalamil and see how the others fared. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Seems that might be the last of them. Last of them here, perhaps. Lubor, Clive has returned. Clive! What news from Charatina? It's done. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Friends, the Horde has been driven back. The Akashic have been defeated. And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is ours. We bloody did it! We saved Dalamil. Lubor, allow me to apologize. After all you have done for this town, we should never have doubted you. But we did. And for that we are truly sorry. We only hope that you can forgive us. We need you, Lubor. Dalamil needs you. So, if you would still like to be considered for the position of mayor, you have our backing.
You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. It is a stain on ours. We thought only of what we perceived bearers to be, not what you truly are. The man who saved Dalimil twice over. I see. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to rally your people to my cause. If the Town Guard and the Merchants League do not accept my leadership, it will be doomed from the start. Unity is the key to defending Dalimil, and I do not doubt that we shall need to call on our combined strength again. When that time comes, I will expect us all to pull together, just as we did today. Of course. You have our word. And secondly, you will accept that if I am to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. As we failed to do, and came so close to losing everything. We agree to your conditions. And we have only one in return. That you continue to work for the good of Dalimil, as you always have. Condition accepted. Well then, it seems my mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? Да, они, а не мы. Мы всю работу грязную сделали. А не так. How fickle fate can be. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in disgrace. And now, I find myself her leader. Here. For everything. Lubo. About the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. I'll make sure they're safe here. I don't doubt that you will. And not just the children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have all your hard work going to waste. Когда это закончится? Help me, please. I'm begging you. Help me. Так, вроде еще осталось 2 How about a few допки. spicy sausages? So, you're going to... Так, осталось, по-моему, 2 допки. Fellow who used to run this. Вроде бы как. И все. Потом, Are you looking for something in particular? Потом охоту Here делаем. you are. Thank you for your custom. Так. Так, Тейбер есть, есть поклад. Больше ничего не нарисовалось же. А, подождите, еще ту допку, я забыл про допку здесь. Ёб твою дивизию. Я про это-то забыл совсем. Сука. Давай тогда это... Ёбаный рот этого казино, блядь!
Да, и не говори. Я забыл это. Давай-то сначала тогда это сделаем. Я про валут совсем забыл. Я 4 часа допок, ёб твою дивизию. 4 ссаных часа. Ugh. 4 часа духоты вот этой. Давай тогда вот это сделаем. Is there no peace for a dying man? What happened here? The ether floods made savage beasts of my companions. And those faithless orcs, I knew they weren't to be trusted. We were told that they would stay loyal to our cause. Something commanded their loyalty, but it was not us. It's a wonder they stayed faithful for so long. Perhaps they sensed our downfall. The king is gone, our nation in ruins. What becomes of us loyal pawns now? Sworn to a shattered throne. Fuck Walud. Fuck the dead king and his god. Fuck this withered shithole. The floods do not affect you. You are a bearer, albeit one who's lost his brand. Pray, hear me, brother. Will you grant this pawn his final wish? Will you lay my dying soul to rest? Of course. What do you need? Finally, some luck. Beyond the castle walls, towards Stonehere, there is a forest. Never turn. My parents are buried upon a bluff, nestled amongst the trees. Theirs was the only love I ever knew. I was torn from them in life, but perhaps I can return to them in death. Take my ring. See that it rests beside their bones. May you find peace at last. Здесь, да, здесь грустненько. Да, это я уже читал. Я уже это читал. И я забыл скачать обновление последнее. Ну, VPN есть, в принципе. Там же через VPN оно качаться будет, по идее. Так, тут можно обойти. Так, вот с этим Керл меня не будет сражаться. Пошел он на 3 буквы. А вообще, то, что они закрыли, это... Ну, это вообще переходит все рамки, если на это пошло.
Тогда пусть запрещают продавать вообще карты свои в России. Тогда уже. Не-не-не-не, орлы. Не-не, это, текай отсюда. Я тут съебусь отсюда. Все, отвалите. Отвали. Пошел отсюда. Фу. Шу. He'll be able to see all the way to Stone here. Да что закрыли, конечно, обновление, это полный пипец. Совсем уже. Ебанулись. Places any man could hope for. Reunited with those he loves at last. Написано. Здесь обрели вечный покой Кнут и его возлюбленная супруга Брида. Они покинули этот мир в год 24 века мечты. Так. Давайте сначала сделаем вот это задание. Потом... Do you see that too? Ah, Clive. You'll be pleased to know that the negotiations are progressing well. That is good news. Yes. Our comrade in Randala has just sent word that the contract should be signed very soon. But I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? What is it this time? More wild beasts? Nothing like that. I just need you to go over to the caravans and ask El how long we have until the bearers arrive. Find out exactly how much faster I need to get all these supplies moved. All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. Ай, мы еще и эти сильные. Ёб твою мать. Don't blame yourself, El. This is their fault, not yours. I know, but... No buts about it, all right? Is something wrong? Vonnie came to give me a message from our intermediary. The talks with the Republican Army have fallen through. They've reached an agreement with the Silver Peak Consortium instead. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the Consortium offered double what we did, and the Army jumped at the chance. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. And we were so close. El? What's happened? I saw Vonnie leaving. She didn't look happy. And with good reason. But I thought we were the only ones the Fist were speaking to about the bearers. How did the Consortium even find out about this? It's not so surprising. They have ears all over the Republic. This isn't over. The Consortium will have to sell these bearers eventually, and at the price they paid, buyers will be few and far between. I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard?
How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. I'll send an owl ahead and request a meeting. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following orders till she gets back from meeting the Silver Peak Consortium, who've been doing their best to undermine our scheme. She'll never join them after this, surely. No, she said it herself. She still has plans for Cashlock, even if this one falls through. She means to stay with us, then. I can't say I'm not happy to hear it, but is this what she really wants? You have to trust her. You're right. It's what she wants now. And if Elle's off fighting for the cause, I should do my part too. So I bid you farewell and safe travels, my friend. I'll gather my men and leave for Cashlock. We'll make sure the place is well stocked and defended. You go to Randalar and see if you can stop my sister biting the Consortium's heads off. If she won't consider her prospects, someone has to. I'll do my best. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Yes. We'd better not keep Eloise waiting. Do you see that too? И не говори. Is it? Oh, please. Просто уже хочется. I'm scared. No, God! No, God, please, no! 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 Кстати, надо будет потише сделать. Что-то они здесь, это походу, настройки не сохраняются между аккаунтами. Надо будет громкость настроить. А то что-то они орут слишком громко. Не-не, тут нет мальчик, который авкает. Надо будет потише сделать. Ночь на дворе. А тут непонятно, что на дворе. То ли ночь, то ли день, то ли вечер. Или это ночь. Короче, я уже походу соображаю. Из этих ссаных допок. Мне плохо уже от них. I hope I didn't keep you waiting. Did you arrange to speak with the Consortium? Here they are now. You wish to consult with me? I did. А, It's привет. about the bearers you recently Вечер purchased еще, from the да. Fist. We had all but finished making arrangements to buy them ourselves. And Мне then уже you плохо stepped into реально the этих fray. допок ссаных. You misunderstand. The Consortium had an interest in purchasing them from the very first. It was only our regard for you that kept А, us ну у from тебя, bidding. да, у тебя уже 2 часа But your ночи, hesitancy кстати. in accepting our offer to you suggested that the regard was not neutral. And so we resumed our business. Точнее, I did 2:13. not hesitate. Точнее, 2. I am simply not inclined to make such Или decisions without 2:15. first giving them due consideration. Короче, But what ночью, is короче, done is уже done. 2 часа. Come then. How much do you want for them? Alas, you are too late yet again. Пять We спиц. rarely take on such unconventional merchandise without a purchaser in mind. The bearers belong to him now. Who is your buyer? A trader from across the water. A most demanding fellow, if it's any consolation. He insisted the bearers be fed, dressed,
even given their own bunks for the Да voyage мне over. срать, что ты That's хочешь, what you get придурок. when you deal with continental Я types. хочу закончить эти допки ссаные. Oh yes, the culture on the continent is quite different to ours. They pay good money for bearers, А not чё тут for the называть? knackers, yarn. Плюс 4 And treat часа them like шлепнуть kings. все. But as long as they pay. That does sound Тут считать unusual. нечего. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. And Да with давай, it, все, my interest in хватит. joining your organization. My associates will be sorry to hear that. Да мне похер на твоих ассистентов. Мне похеру на твоих ассистентов уже, все. Меня закали уже все понеслось, мне уже все плохо от этих допок. Все, мне уже плохо, мне уже несет не в Sorry you ту. weren't able to save them. As am I. But I only have myself to blame. He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more. And he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. You tried. I did. And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. But they deserved more. I wanted so badly to see them freed. Eloise! Eloise! Word from Cashlock. The village is under attack. A pack of beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. Theo! I'll go on ahead. Thank you, Clive. I'll gather some men and join you there. Just... make sure he's safe. 20%, что-то мало процентов. Осуждаем такое, кстати. I doubt even Theo can take on a dragon. Come on. We need to get to Cashlock. Где он находится? Кашлок этот. Так, тут пройти-то можно? Можно. Помогите мне. Мне плохо, я не могу эти ссаные побочки больше делать. Мне от них херово уже. Help me. Help me. Ёпта. Мне уже херово от этих побочек. Надеюсь, вот это и та закончится. Все, я уже не могу. Иди ты иди нахер, иди отсюда нахер, съебись отсюда. Лайф, съебись по-тихому. Скамкот, здравствуй. Доброго вечерочка. Идите нахер, придурки, я не хочу с вами биться, мне это неинтересно. Беги, Клайв, ёб твою мать. Беги отсюда, пришибленный. Скамкот, как там тебя? На работе сидишь, получается, еще? Еще работаешь? Да, кстати, сегодня после игры узнаем счастливчика, кто возьмет Dark Souls 3. Жестко. А уже поздно, все. Уже поздно. Осталось всего 2 допки. 2-3 допки осталось. Уже поздно. Как говорится, все, поезд уехал.
Поздно уже дропать их. Ладно, подушимся чуть-чуть еще. Но надо уже додушить до конца. Надо уже до конца додушить. Ох, ёпта, это жестко, конечно. Должно быть трое. Пипец, конечно. He led the dragon that way to keep it from the village, but the whole area is flooded with ether. Да мне срать. I can do better than that. Torgal, with me. Пошли давай. Даже скам-код тебе легкой работки. Оставшись там смены, сколько там тебе осталось это сидеть. Не-не, Кайш, беги. Не буду с ним пиздиться, не хочу. Да, это постоянно такая хрень. Это постоянно, это везде такое. Это текучка жесткая бывает и нехватка кадров. Есть такое, да. Не-не, орлы, нахер идите. Я съебусь от вас. Так, а вот тут надо, видимо, всех валить. The ether's too thick. These creatures have already turned. Готово. Can't waste any more time. I need to find Theodore before that dragon does. Дракон где? Вон он, дракон, да? Ой, блядь. The dragon's turned as well. We have to stop it here or the village is doomed. Сюда, сука. Ой, блядь. В смысле?
Да, в принципе, он простой был. Clive? Theodore, you had me worried for... We have to get you out of here. I think it might be a little too late for that. Bearer or no, there's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. You have my thanks, Sid, for finishing what I could not. For keeping Elle's dream. Theodore! Нафига ты попёрся, придурок? Don't make me do this. Stop it, Theo! Stop! Stay back, Eloise! He's turned. And so will you! Theodore. Take care of my sister. Theodore, wait. Goodbye, Elle. Ooh. Это ж через что мы это осуждаем? Thank you, Clive. I think I'll be all right now. That was true bravery he showed. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. To put others' well-being before his own. And now he's gone. Because I sent him to that place, against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own life. To live my own life. He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer, in more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened.
My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing others like him from slavery. But he said you deserved a better life than this. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been if I had allowed Theo to be taken and devoted myself to the family business instead. But I have never regretted the decision I made. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made, and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat. He was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... Ром, здравствуй. Доброго вечерочка. I know Theo wanted me to move on, but I'm staying here at the Crimson Caravans to continue our work. We can make a difference here. We can help people, save them. I need nothing more from life than that. So I'll carry on doing what we do, ensuring that goods, people, bearers get where they need to be, bringing smiles to people's faces just like we always have, and to Theo's, wherever he is. This is the life I have chosen, the life I will always choose. I've made a choice of my own, to continue helping you however I can, whenever you need it. Thank you, Clive. Let's go on together then, for Theodore. Вот это задание было недушное. Даже жалко брата ее. Но что случилось, то случилось. Так. Надо купить одно зелье. Мы потратили зелье. Well met. You've a discerning eye. Так, ну что? Осталась, по-моему, последняя допка в игре. Я больше ничего не вижу. Последняя допка. Долг вечных. И можно будет идти на охоту. Сколько там целей осталось, я не помню. То есть духота потихоньку заканчивается. Я лучше постражаюсь с кем-нибудь, чем вот душиться вот этими пустыми разговорами. Энциклопедия валлистийских верований. Пятикнижие кристальной ортодоксии. Учетные книги Гилберда, великого взаимодавца.
Избранные гимны светлейший Грегор. Ну давай. Lord Rosfield, is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Be assured, however, that we will not rest until the truth is known. Even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm for traces of Ultima's touch. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. All right. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. Ай, все, последняя допка, я заебался уже реально. Я уже не могу, блин. Мне херово этих допок. Добраться до Кретова. А, это та самая область, которая была закрыта. Я уже не могу, реально. Мне уже херово, реально. После последней допки, которая будет, видимо, вот это. Небольшая пауза, просто посидеть, попердеть. Потому что я уже просто не могу. Да иди нафиг, орел шивый. Так ты тоже лесом иди. Так, сюда. Да, сюда. Я уже заманался уже. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Какого хера ты, чувырла, вылезла здесь? Ёпт. Да... Да... Сколько? Да ты что, охуел, блядь, сука? Да просто охерел этот придурок. Какого он ранга хотя бы? Танатос, ранг А. Ну, хоть ранг А, хер с ним. Ты, по-моему, перепутал. Да, этот хер перепутал. Данос.
Сюда, сука, сюда. And don't come back. Изи. Так, мы прямо идем. Значит, получается минус одна цель на доске объявлений. Ой, мертвые тут. Oh no. Здорово. You'll pay for this. There may still be survivors. All the more reason to rid this place of echoes. Farewell. Farewell. Сундучок.
А вот и проход. Отлично. Ой. Whatever that thing is, I'd say it's their leader. Ах ты, сука! Сюда, сука! Лежи. И не вставай. Should have stayed in the past. These must be Cyril's colleagues. You have our thanks, stranger. Who are you? Ah, forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all Undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. Там сундук был. Подожди. Там был сундук. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey... Forgive them, Clive. The Undying live by a very different creed, and nothing we say will change that. Come. Let us deliver their findings to Cyril, that their deaths might not be in vain. Ah, you are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. Доклад из Кретова. Свиток с предварительными результатами неудачной экспедиции Вечных к развалинам Кретова. На восковой печати изображено перо Феникса. My thanks. I shall study them, and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Cyril, your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided, had the others not chosen to complete their work, instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix.
It is our sole duty, and should we die in discharging it, so be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for countless generations, and your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose, and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. For all our sakes. I thank you for your advice, my lord. If you will permit me to respond, our faith in His Grace, Joshua Rossfield, is absolute, and we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind, and it is my hope that we may continue to do our duty together. Последний или нет еще? Это не последнее задание. Это не последнее. Сука. Welcome, welcome. Welcome был. А, я не потратил ничего. Go safely. Когда я тебя гляну, то можно сделать что-нибудь из этого? Или нет? Так. Something for you, dear. Так, тут... Сталь еще нужна. Каменный язык нужен. Грязная набедренная повязка. Конечно, понятно. Пон. Я вас пон. Я вас пон. Сейчас заберем кое-что отсюда еще. Inside's hundreds of leagues. Clive! Here you go. Think you can help? Тут сколько нужно? How may I help you today, Clive? 2600, еще 200. Около 200. Это, по-моему, последняя, по-моему, награда. Так что дают нам новую композицию. Come again. I may have... Ладно, поехали. Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril?
One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash, a continent teeming with orcs and Akashic. Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the Third Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the Firebird's flame ever burn in your heart. Так, добраться до Микельбурга. Где это находится-то? А где он находится? А, тут что ли? А, это то, что было заперто. Давайте тогда отсюда. Ничего нет. А тут сундук есть. Пара адамантовых перчаток. Что это такое? Здоровье на 500. Давайте напялим. Агни. Сука, я хотел побочку сделать.
Look who's here to meet us. Pity they don't see the pocket of visitors. Что ты там делаешь? Ну что я... А что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Бастетик, здравствуй. Я душусь. Я душусь по жести. Вот что я делаю. Ах ты уёбище тупое. Лежать, сука. Блять. Так, кого-то душит жаба, а тут прям духота в игре. Такая духотища. О, каменный второй язык, отлично. Я вообще за побочкой шел, а не эту скотину бить. Давай скажем какого-то удачки тебе на, так сказать, оставшиеся смены. Был, как обычно, всегда рад видеть. Так, сам сюда. Блять, какая духота, ёп. Куда я побежал-то вообще я? Вот проход здесь. Might this be Mickelberg? These people aren't turned. And the village seems safe enough at least. А, все, это последняя область была посвящена на карте. Did you too heed the call? Heed the call? Ачивка выпала.
I came here looking for someone. To be honest, I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Give themselves? Oh, Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Forgive me, but did another foreigner like me come here? He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Stone? Yes. He is staying at my house, toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. Bring us salvation. At least the third chair still lives. Let's go and find him. Хроники Мирквара. Истории, рассказанные его высочайшей светлости лорду Бьернхарду из Вельдермарка. Вам, лорд Бьернхард, наверняка известно, что раньше на Земле существовали люди, которым была подвластна запретная магия. Но слыхали ли вы об экзекуторах? Тех, кому верили защищать человечество от еретиков. Орден этих стражей основали в Кристальном Доминионе. Правители государства издали указ, согласно которому экзекуторам следовало реагировать на любые слухи о запретной магии и тут же истреблять любые ее ростки. Таинственные воины с блеском выполнили свою задачу и изгнали из нашего мира познающих непознаваемое. После чего сведения об Ордене исчезли со страниц истории так же внезапно, как и появились на них. Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? They devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings.
I too swore to devote my life to the service of my lord and master, but this... it is different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become a Kashik. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Did you hear that, my lord? Something is happening. I'll go and find out what. Stay here. Кто там появился-то? Падшие вылезли, что ли? А, тут разлив эфира. Капс, да, все, мы же все. Must be something I can do. Echoes as well. Found her. Ready, brother? Ready. Stay down. What now? Ёб твою мать. We meet again. Да иди ты нахер, чувырла. I've killed your kind before. Too slow. Да ты охуел? Я же нажимаю на кнопку. Надеюсь, он был тут один. На сюда, сука.
сюда, сука. Падай, придурочная скотина. Да, это последний, походу, был. Damn it! Don't you die. Come on, speak to me. I had to save them, that they might have a chance to find true salvation. By devoting themselves to the service of their Lord. Блять, они превращаются в Акаши. В Акашей. Блять. Да что за пипец творится-то? Duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become Akashic in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. С комментариев. They are saved. Founder. I should get this report to Cyril. Так. Я, по-моему, потратился. Are you buying or selling? Of course. Go safely. My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Доклад из Микельбурга. Доклад третьего столпа о культе Спасителя на Эше. На краях пятна крови самого автора. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelberg. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree.
He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be, only that the decision is one's own. We live according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, and yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right. I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters would feel the same. Я вас поздравляю. Последняя побочка сделана. Почти 6 часов побочек. 6 часов побочек. Шесть часов духоты. Сейчас будем читать. Пока мы еще здесь. Ифрит, без сторонней помощи я бы не смог восстановить отношения с господином Арфакратом. Искренне благодарю за то, что теперь с легким сердцем могу отправиться в самый важный поход в своей жизни. За время, проведенное в вашей компании, я начал осознавать, что явно ей задолжал. Нам следует быстро справиться с угрозой в лице Ультимы. Возможно, мир не будет окончательно спасен, но так мне хотя бы удастся расплатиться за все, что вы сделали для меня. Дион. Пожелание удачи. Клайв, благодарю тебя за то, что ты столь терпелив к причудам старика. Как жаль, что страх и упрямство столько лет не позволяли мне сделать простую вещь. Сказать другу, что я им горжусь. После твоего вмешательства с моей души упал огромный камень.
Смею надеяться, что по возвращении с небес, несомненно триумфальном, ты все же решишь пустить в ход перо, что я подарил тебе. Твои воспоминания о встречах со священным принцем будут интересны многим, включая меня, Арфакрат II. Охота за сокровищами. Что, ты думал, я шутил по поводу того, чтобы запрятать свой двигатель? К твоему сведению, даже место уже выбрано. Если хочешь отправиться на великие поиски, расправляйся с этим дурацким богом побыстрее. Не то какой-нибудь смышленый искатель добудет сокровища раньше тебя. Впрочем, на этот случай могу закопать где-нибудь одно из своих менее значимых изобретений. Лишь богине известно, сколько их у меня. Мид. Радушное убежище. Кажется, Эдди очень нравится подарок от нас с тобой. Она даже ставит его на свой живот, когда отдыхает. А еще говорит, что в эти моменты ребенок сильно толкается. Похоже, скоро наши ряды пополнятся еще одним воином. Жду не дождусь момента, когда смогу обучить юного сокрушителя всему, что знаю. Хотя не стоит забегать так далеко вперед. Сперва хотя бы отпразднуем его появление. Гэф. Что одолеет всех и вся. Ты вновь не побоялся броситься навстречу грозившей нам опасности, а я вновь сижу здесь и пытаюсь выразить на бумаге, насколько весь город благодарен тебе. Впрочем, эта победа воспринимается несколько иначе. В прошлый раз Нотрич почти полностью полагался на твою милость, а в этот, в том числе и на самого себя. Столкнувшись с тяготами, мы осознали то, что должно было стать очевидным уже давно. Общего у нас намного больше, чем кажется. Крестьянин любит свой родной дом не меньше дворянина, не так ли? И носитель любит свою семью не меньше, чем любой другой человек, свою. Эта любовь и помогла нам объединиться, обрести истинную силу. Если на наш порог заявятся рабы, акаши, разбойники и прочие враги, мы не дрогнем и не станем колебаться, а просто сразимся с ними. И победим, Изабелла. Новый день. Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто одна пламенная речь уличной мелюзги позволит искоренить ненависть, копившуюся в сердцах долгие годы. Нельзя же очистить котел, просто указав на то, насколько он грязен. Нужны труд, упорство и, скорее всего, жестокая щетка до ведро со щелоком, а также время. К счастью, оно у нас будет благодаря храбрости и лидерскому таланту, который есть у тебя. Нам остается лишь решить, воспользоваться этим даром или тратить его впустую. Рингдед сказал: «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошо, что среди моих друзей есть носитель столь яркого пламени, что укажет нам путь и к счастью». Любор. Потеряла и обрела. Не верится, что Тео не стало. Просыпаясь, я все еще надеюсь увидеть брата в стойлах, ухаживающим за птицами или подготавливающим грузы. Однако его там нет, и приходится всеми силами сдерживаться, чтобы не разрыдаться. Понимаю, что нужно жить дальше, но для этого вовсе не обязательно забывать о родном человеке. Все, что здесь есть, мы с Тео построили вместе, и пока караваны существуют, мой брат всегда будет рядом. Я стану хранить память о нем и стремиться к целям, которые он ставил перед собой. Таков мой выбор. Элуиза. Письмо с благодарностью. Лорд Маркиз, я признателен вам за то, что не обделили своим вниманием людей, чьи имена указаны в книге мучеников. Этих вечных тронул бы тот факт, что сам первый щит оплакивает их души.
Все мои братья и все сестры служат Фениксу и за него готовы отдать свои жизни. Однако я представляю, какой грустью наполняются их сердца от осознания, что больше не будет возможности исполнять свой долг. Надеюсь, они станут меньше сокрушаться, ведь теперь память о них хранит и гордый сын дома Росфилдов. Да сияет пламя Феникса в вашем сердце, Сирил, носитель пламенного пера. Вывеска в Вайле. Эмблема известнейшего публичного дома Нортрича. Город расположен на пути в столицу империи Орифлам, куда пытается попасть как старый капитал, так и новый. Изабелла, владелица Вуали, относится к этому месту как к безопасной гавани. Местные жители приютили ее и возлюбленного в миг, когда против них ополчился весь мир. Вывеска поцелуя вереска. Эмблема лучшей долемильской кузницы, делами в которой заправляет умный не по годам Плута Любор. Он унаследовал поцелуй вереска и роль пустынного зайца от своей предшественницы, первой Ружены Долемил. Должности мэра города Любор добился уже своими силами. Вывеска алых караванов. Эмблема уважаемой бэклотской конторы по перевозке любых грузов. На вывеске изображен навьюченный Чокоба. Давным-давно хозяйка алых караванов Элоиза вызволила своего брата Теодора из рабства, а теперь после его смерти продолжает общее дело. Освобождает носителей. Эмблема вечных. Эмблема тайного ордена, который служит дому Росфилдов и, в частности, доминантам, что рождаются в этой семье. Вера вечных в Феникса необразима, крепка. Они даже готовы пожертвовать собой, если это принесет пользу их господину. Модель воздушного судна. Опасная мечта о полетах, увековеченная в миниатюре. Хотя эксперимент провалился, МИД разрешила Клайву оставить модель себе, чтобы тот смог продать ее за огромные деньги, когда дочь Сида наконец прославится. Так. Перо Столы. Что-то сработало? В смысле, не сработало? Как будто это, походу, был скример. Он не сработал. Почему не сработал? Сейчас я дочитаю, подчекну. Секунду. Перо Столы. Любимая письменная принадлежность сказителя Арфакрата, благодаря которой было создано множество ученых трудов. Говорят, в длинных перьях стол содержится все желания, что птица слышала за свою жизнь, и все слова, что должно излить на бумаге. Если когда-нибудь Клайв решит отложить меч и взяться за описание своих странствий, вдохновение его никогда не покинет. Зимняя медовуха, подарок Гэва, настаивавшийся в 6 месяцев крепкий напиток, который сварили из меда, собранного в северных землях за короткое лето. Несмотря на неумение пить, Гэв тоже желает ответить этой медовухе, когда придет время открывать бутыль. Так, и у нас что-то еще должно быть одно, да? Это, по-моему, за испытание. Я их делать не буду. Так, сейчас я сохранюсь. И посмотрю, почему не сработала награда.
Хватает сейчас. Так, это был скример. Ёб твою мать. Всё, я баллы вернул за скример. Он не сработал. Так, но игру надо будет перезапускать еще раз. Игру надо перезапускать. И запустим. Получается, у нас осталась охота. Ох. Сейчас перезапустим игру. Пускаем. Сейчас посмотрим. Охоту посмотрим, что там у нас есть на охоте. Сколько целей надо убить. И получается тогда на следующем стриме у нас будет DLC. Первое. Эхо павших. А потом растущая волна. И финал получается. То есть финал близко. Финал получается у нас близко. Финалочки. Так, что у нас тут есть по охоте? Только проверим по поводу... Сделать можно? Можно сделать уроборос. Делаем. Not bad, if I do say so myself. And? Так, отлично. Да, вот, по-моему, все открылись уже. Мрачный жнец. Рыцарь сияющего сердца. Ну, поехали бить. Сколько целей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот только это, получается, да, сильный будет. Ранг S у него. Так, Габермуш, Эйстла, Валут. А, это в той деревушке. По-моему, вот здесь он. Сколько, кстати?
очков способностей. Ну, в принципе, качать тут особо нечего. Не буду качать, пока пусть копится. Так, тут нас, походу, по лестнице, да, надо подниматься. Так, а тут, кстати, зайти. А зайти можно? А зачем тут сундук какой-то? Путешествие по Валестии. В любое время года на улицах Твинсайда с утра до ночи полно гостей со всех уголков мира. Местные таверны и постоялые дворы полнятся торговцами, моряками, путешественниками и коммерсантами всех мастей. А там, где Эль льется рекой и новым лицам, нет конца никогда не переводятся и слухи со сплетнями. Впервые о сияющем острове мне довелось услышать от одного краснорожего мичмана. По его словам, этот кусок суши порой появляется из воды на торговом пути, который мореплавателям известен издавна. Никто не видел остров дважды, и из-за этого многие считают его не более чем миражом, а заодно и дурным знаком. Доведется лицезреть остров дважды. До суши ты уже никогда не доберешься. Рычал мне тот моряк с лихорадочным блеском в глазах. Надя здесь просто лутецкий. Так, а где он? А, вот ты. Габермуш. How the hell did it cross the strait? Help me, boy. I'm hurt, Torgal.
Да, блядь, иди нахуй, чмо ёбаное. Сюда, сука, с этой палкой ссаной. Your journey ends here. Готов. О, лента, новая песенка, кстати. Так, нам в убежище, получается, обратно. Кто у нас там следующий? Так, у нас новая песня. Давай только поставим. Aye, it's a dangerous world out there. Так. Let's stock up while you can. Мне нужно... А, я не... Finished, are you? Зелень не тратил. Понял. Так, кто у нас там следующий? Так, кто у нас там еще остался? Так. Байгуль. Лощина Каритан Валут. А, это та, которая скотина, что ли, ходила? Которую я оббегал, по-моему. Он вот тут был. Который ходил большой, я его мимо пробегал. Походу, он был. Где он там? Вон он. Это, походу, был он, а я его оббегал, получается. Давайте. Эй! Чувырла. Байгуль. Сука. That's no ordinary curl. Ай! Блять, отвлекся.
Готов. Let's hope it was the last of its kind. Так, следующий. Так, возьмем еще зелье. Aye, it's a dangerous world out there. Так. Котел Сенбрек. Кровавая луна. Котел Сенбрек. Так, Сенбрек от нас находится вот здесь. Котел. Ага, вот здесь. Так, подождите. Ближе будет тогда, получается, отсюда. Так, налево. Не-не, иди нахер. Кого-то уже, походу, убили здесь. Так, стоп. Сюда. Да, и перед этим надо завернуть налево. Не-не-не-не-не-не. Получается тут, да. А, вон сфера эта. Терминал. Ранг А. Looks like we're working something up. Only one thing for it.
Блять, в смысле? Ну-ка, тихо там. Сюда, сука. Sweet dreams. Сюда, скотина. Дальше поехали. Так, у нас там надо этот купить еще одно. Aye, it's a Зелье. dangerous world out there. Так, следующий, кто у нас? Так, непокорный разоритель. Валузские солдаты. Где он находится, кстати, интересно. Валуд, да? Получается, он находится в Валуде. Правильно? Да, 6 часов мы допок делали. 6 санных часов. Это просто можно было коньки отбросить. Да, конечно. Так, тут мы били. Гарник. А, кстати. Гарник, да? Что-то знакомое было. Подождите. Гарник. Ну.
Это банши. Нет, это не то. Где его найти-то? Тут никого же нет. О, какая-то херобора тут есть. Давайте сохранимся. Ох, ёпта, я ж обкекался. О, Димон, спасибо большое за рейд. Всем рейдерам здравствуйте. Шо, как у вас? Прошли мираж, получается? И не? Скорее всего, прошли. По-моему, часов, по-моему, 6, если не больше. 6 часов. Димон, здорово. Доброй ночки. Финалил. Хорош. 7 часов, ёпт. Алин, здравствуй. Доброго вечерочка. Доброй ночи, как же доброй ночи. А мы здесь проходим. Мы закончили побочки все. Все сделали. Охота осталась. Карта зачищена полностью. Но у меня сегодня чуть не было истерики от побочек. Килик подтвердит, он это слышал. Почти 6 часов побочек. 6 ссаных часов душных побочек. Были, конечно, парочку интересные, но в основном это духотища. 6 часов духоты. Килик не соврет, он прям тут наблюдал, как я тут плакал от побочек, мне плохо было от них. Я сейчас сохранился, я забыл. Да, я сохранился. У нас осталась охота. Так, это, по-моему, исполин еще один. Эй, хуймырло. Царь... Ой, блядь! Ой, ёпта, это он. Форточку не открывал, нет. Ебать. Пошел нахрен, придурок. Да, 6 часов побочек. Ой, не то я сделал. Ладно. Да иди ты нахер.
А он жирный, сука. Too slow. Nice try. Блять, не занажал. Too slow. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Nice try. Too slow. Fire and flame. Nice try. Сюда, сука. No match for you, eh, Torgal? Так, дальше. Но он проще, чем дракон был. Он проще.
Аж тем более этот исполин, похоже, был в сюжетке. Still alive, are ya? Coin purse weighing you down? You'll not find a better price than that. Этот побочка, да, это охота. Come again. Or don't. I'm not Сейчас much bothered either way. такой же был по сюжетке еще. В Элуде, как раз, исполин. Так. А, кстати, мы заработали, получается, последний. Без подписи. Любое сказание начинается со слова. Любая симфония с ноты. Основа заложена, и легенду о вас будут вечно передавать из уст в уста, прославляя наследие, что вы оставили за собой. Все, это последний у нас. Последний у нас. Что там за песня, кстати? Посмотрите. Так, что там за песня там? Давайте поставим. Руслан, здравствуй еще раз. Так, давайте посмотрим. Потихоньку продвигаемся, подушились жестко. Там максимальная духота была. Сейчас охоту доделываем. Делаем охоту. Так, осталось 3 цели. Так, Гарник Валут. Мы там были. Гарник Валут. Так, это, по-моему, вот сюда. Это там, где мы книгу брали. Сейчас мы закончим с охотой полностью. Розыгрыши будем заканчивать. 6 часов достаточно. Нужно отдыхать. И тогда получается на следующем стриме, когда будет финалка у нас, это получается послезавтра. У нас Вархаммер будет дальше. Получается послезавтра. Послезавтра у нас будет DLC первое. Посмотрим на DLC, которые они тут сделали. Сейчас просто нужно закончить полностью с основой. Не-не, нахер иди. Так, кто у нас тут? Гарник. Нет! Гизамалук, это на Гаруду похоже. Какофонию ты убери нахер отсюда свою.
Да в смысле? Да в смысле? Сюда. Rest in peace. Так. Осталось 2 цели. Still alive, are you? You're rubbing me blind, you know. Чё-то даже я особо не чувствую сложности на среднем уровне. Потому что, по-моему, когда я играл первый раз, было сложнее. Даже сложности особо не чувствуется. Так. Кто дальше у нас? Мыс Орсьер Сенбрек. А, этого придурка я помню. Это я отлично помню. Андрюха, здорово. Доброго. Как там тебе как тебе финалочка? Как тебе финалочка, рассказывай. Так, он вот здесь получается. Ну, получается, от Нортлича. Ну уж главное, чтобы понять механики. Потому что она непростая. Она по механик непростая, а и офигенно она выглядит, согласен. А у меня здесь было почти 6 часов побочек. 6 часов духоты. Это капздец. 6 часов духоты лютейшей. Ну, очень душная. У меня чуть истерика не случилась. DLC я открыл. DLC будут в следующем стриме, когда будет финалка. DLC я решил отдельно. Просто сначала полностью закрыть игру, то, что здесь есть основу. А потом уже на DLC идти. И уже после DLC финалочка. Ну и все.
А после финалки по планам у нас бог войны, кстати. 2016 года и Рагнарёк. Так, по-моему, он должен быть тут. Если я правильно помню, ты где... А, вот он ты. Это, по-моему, похож на Лича. Сохранимся. Давай, скотина. Там, да, там ошибка вылезает. Я сам не смотрел. Где пока написали, что запретили из Российской Федерации обновлять драйвера. Но это полный бред. Я забыл обновиться. Я не пробовал еще. Сейчас я не обновлюсь, потому что там мне здесь все офнется. Ах ты гнида! Я забыл обновиться, я хотел. Я забыл. Ах ты гнида! Вот ты гнида паршивая. Я хотел обновиться, у меня из головы вылетело. Да ты охуел, что ли, уёбище тупое? Ты не охерел? Ты не охерел? Ты что творишь-то, придурок? Угомонись. Угомонись, чувырла. Да в смысле? Ты угомонишься, скотина? Или тебя угомонить? Принц смерти, блин. Угомонился, придурок? Сюда, скотина. Так, и последняя цель осталась у нас. Так, он, по-моему, находится вот здесь. Так, сейчас это да. Последняя цель. И все. И на сегодня хватит. Do you see anything you like? I do like a customer who knows what he wants. And now might I help the garrison? Там какой-то, по-моему, рыцарь. Если я правильно помню. Там рыцарь. И все, получается. Полностью все закрыли. Осталось DLC 2 штуки. И финал. Не-не, ранг S уже все. Он, по-моему, ранга А. Вроде ранг S я всех зачистил.
Вроде бы ранг А. Time to fight. Не надо файтиться. Просто беги отсюда и все. Нам надо будет вспоминать управление в Вархаммере. Так. Не-не, Чокоба, иди в задницу. Вон он стоит, нас ждет, дорогой. Ждешь нас? Ну, если что, посмотрим. По обстоятельствам. Ну что, рыцарь? Последний ты остался на моем пути. Здорово. Это вам драгун. Рыцарь сияющего сердца. Ранг А. Последний ты. You're the outlaw! The one who drove His Highness to madness! On your knees! What? He hasn't heard. And he doesn't look like he's willing to listen. Ах ты гнида. Да в смысле? Да в смысле, блядь? Ты ч... Угомонись, чучело. Ты угомонишься сегодня? No! Live! Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. Так, получается все. Вроде всех завалили. Aye, it's a dangerous world out there. It'd better all be here. I'll be thankful you got that much. You got out else? Янтарь. I'll be thankful you got that much. You got out else? Come again. Or don't. I'm not much bothered. По-моему, все. Чекнем.
Да, все. А почему не дали ачивку, кстати? Там, по-моему, была ачивка за всех. Вроде бы за всех ачивку дают. Вроде бы. Где один жив? Подождите. Пропустил, что ли? Сейчас глянем. Кого-то пропустил, что ли? Серьезно? А, вот одного пропустил. Ёп, пандемоний. Так, а где он находится? Ёб твою мать, это самая залупа. Не всех убил, значит. Пандемоний. А это противная скотина. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Так, он находится в Алуде. А где, я не помню. Так. Ульфдар. По-моему, вот здесь. Пропустил, да. Я думал, чё ачивки-то нет за него. За всех. Ладно, сейчас мы эту скотину завалим. Да, конечно, Келик, ты, конечно, зрячий. Это, скорее всего, из-за побочек. Так, орки, идите нахер. Не-не-не-не. Орки, вы идете на 3 буквы. Так, прямо. Угу. Не-не-не-не-не. Орки, вы идете нахрен. Это я отсюда по-быстренькому стебусь. И все. Так, прямо. Отлично. А, тут, кстати, не было разлива эфира, кстати. Не-не-не-не-не. Так. А, я просто сюда не пошел. Я вспомнил место это. Только тут теперь разлив эфира. Плохо видно. Короче, он сейчас с этих дверей выйдет, походу. По-моему. Пойди, скотина. Вот он. Красавчик какой. Пандемоний, ранг S. Oh, look. It's the king of the castle. В смысле?
Да как ты попа... Это вообще нечестно, придурок. Давай, здравствуй. Too slow. Let's try. Every light! Нахер иди, чмо. Ты не охуел? Сюда, сука. Все, ачивка получена. Your reign is at an end. Теперь все. Clive. If you're gonna buy something, be quick about it. You'll not find a better price than that. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. To what do I owe the honor? So, will it be? И делаем меч гибель богов. Рагнарёк является символом войны между богами, а гибель богов напоминанием о том, что в итоге эти демиурги будут уничтожены. No scratches, right? Not bad, if I do say so myself. And?
Он что-то хуже сделал, получается. А, тут защиты. А, тут УЗ на 18 штук. Херня. Все получается. У нас легендарное снаряжение. Новый клинок, как он, кстати, выглядит. Получается все. Рагнарёк. А где? Или это просто улучшенный? И он, видимо, так же выглядит, правильно? Язык пламени. Рунный клинок. А это я без понятия. Погодите. Это, видимо, просто улучшение было Рагнарёка, правильно? Trouble with your gear, or what do you want? Гибель богов. А, ну да, это улучшение Рагнарёка. Все понятно. Так, ну все получается. 6700. Сохраняемся. Так, по карте все, да, у нас тут. А, конечно, еще испытания есть, но я испытания делать не буду. Не хочу. Получается все. Это финал у нас. Все получается. У нас две DLC-шки и финал. Все. Мы все закрыли. Кроме испытаний. Это вот эти испытания. Вот эти. Их, по-моему, 6 штук. Или сколько там? Сколько тут их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 камней. На каждого айкона. Там испытания, но они очень душные. Особенно за Горуду, оно непроходимо. Там очень за нее сложно. Я это не буду проходить. Это вот, по-моему, за испытание нам не хватает. Вот здесь одной штучки, не хватает одной штучки, которая вот пустая. Не, я не буду проходить. Нет, спасибо. Это духота, нет, нет, спасибо. Сохраняемся еще раз. Так, и выходим, все. Получается, следующий стрим по финал 16 у нас будет DLC. У нас первый DLC это Echoes of the Fallen. Потом будет Rising Tide по порядку и финал. Так что выходим. Все, сегодня мы все сделали. Выдушились. Знатно. Это полный капздец. Никогда я вот так в играх не душился жестко. Так. Так, ну и давайте узнаем, кто заберет ключик от Dark Souls 3. Так. Сколько у нас тут запросов? Так, у нас запросов
149. У вас еще есть буквально пару минут, чтобы закупиться. Я лавочку закрываю. Так, получается 149, да? Так, ладно. Выпей какой-нибудь обезбол или что-нибудь такое выпить, тогда ж полегчает. Такое терпеть не очень.
Так, все, 149 есть. Пришлось руками вводить все это. Так, ладно. 149 запросов. Тогда калитку я закрываю. Все. Так, вот, смотрите, смотрим. Кто у нас покупал билеты в течение 10 стримов? Сейчас мы выберем 10 финалистов, и они поедут в Марблсон стрим. Одну гоночку. Так, вот, кто покупал, это нас 50. 50. 100. И 49. Все. Так, все у нас находятся здесь. Тогда я блокнот открою. Да почему? Ты серьезно? Не понял. Чё за бредятина? Ладно, сделаем тогда отдельно. Что-то оно не хотело по-нормальному. Так, вот. Да закрой ты нахер дерьмо это, ёб твою дивизию. Закрой нахрен. Спасибо. Так. Жестко, конечно. Счет помощи кому-то. Это очень интересно. Так, вот кто нас покупал. Так, убираем. Да нет, не свернем. Так, это тоже свернем. Так, вот все 149. Так, мы это перемешаем. И отбираем первых... Вот, фу, отбираем 10 финалистов. Да, это Dark Souls у нас розыгрыш. Так, и первый... Кстати, сейчас я посмотрю, там сколько секунд стоит. Десять секунд пойдет. Поехали. Первый у нас. Так, первый у нас под номером 79. Это у нас кто был?
Нет, это быстро будет, в принципе. Где у нас тут? Поменьше сделаю. 79, так это 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. И первый финалист у нас это Гугу Баб. Так, копируем. Гугу, первый финалист у нас. Вставляем. Так, это мы скрываем. Второй финалист. Это у нас номер 144. Так, это у нас... Так, от нас... Так, сейчас. Так, от нас 50, 100, 149. Так, снизу дочитаем. 149, 148, 147, 146, 145, 144. Так, это второй финалист у нас. Дальше. Третий финалист. Тридцать третий номер. Так, номер 33. Один, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Гугу был опять близок. 32 и 33 у нас это Морфеус 33. Копируем. Это у нас третий финалист. Морфеус. Следующий. Ал Капоне, хорошей тебе игры и без этих, без читеров осуждаемых. 77-й. 30, так, от нас 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77. Бибус. 77. Так, это у нас 4-й финалист. Пятый финалист у нас это 100. Хороший номер. Так, 50, 100. Это самый низ получается. Это у нас Игорес. 100-й. Это у нас финалист номер 5. Следующий. — 108. Так, это у нас 50, 100. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дориан. Это у нас 6-й финалист. Так, дальше. Следующий. — 141. Так, 141, да? Снизу-то считаем. 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141. Пофигист, ты в финале. Поздравляем. 7-й финалист. Так, 8-й. 8-й это у нас номер 82. Так, 82-й. Так, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 это у нас Ал Капоне. Ал Капоне попал в финал очко. Так. 8-й финалист. Это у нас Пони. Он прям очень жаждет Dark Souls 3. Так. Дальше. — 138. Так, 149, да, нас тут? 149, 148, 147, 146, 145,
144, 143, 142, 141, 140, 139, 148. Макс Ташира в финале. Это у нас 9-й финалист. Ташира. Так, и 10-й финалист. Да, опять близко было. И последний финалист это у нас... Номер 36. Так, 36 номер. Это на первой странице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. И последний финалист это у нас VIP с подпиской на 3 месяца. Кто же это такой у нас скрылся здесь? И это у нас агентура 36. Агентура попал в финалыч. Так, это у нас 10-й финалист. Так, ну все, здесь все у нас. Так, теперь мы запускаем Marble Стрим и вносим туда наших финалистов. И да, Андрюх, ты там хотел, ты там, по на работу вставать, так что ты лучше иди на боковую, говорится. К сожалению, в финал ты не попал, к великому сожалению. Фидбэк. Кстати, вот когда вот эти ссылки вставляешь, вот эти гиперссылки, это Марокко очень... Это Марокко, конечно. Это Марокко капец. Когда вставляешь вместо упоминаний ссылки. Но это уж даже и выглядит получше, чем просто упоминания. Потому что упоминания могут быть неправильные. Так, Marbles Стрим. У меня оно тут нет того, по-моему. Или он тут... Так, надо тогда из аккаунта перезайти. Ой, рута не здесь. Сейчас тогда я через другой аккаунт зайду. Потому что синхронизации тут нет никакой. Сейчас зайду через свой аккаунт. Но зато, когда эти упоминания есть... Ты не ошибешься с человеком, тот, кто сделал рейд там или подарочную подписку и прочее, потому что через упоминание может вылезти совершенно какой-то левый чел.
Извиняюсь. Так, Marbles. Запускаем Marbles. Сейчас мы всех занесем в список. Так. Да, когда событий мало, это еще нормально, а вот когда событий много, это, конечно, полный капздец. Так. Ёб твою дивизию. Охватываться будет? Отлично. Так. Очищаем. Так, и по порядочку. Так, 10. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Так. Копируем. Так, раз. Два. Три. 4. Кстати, ни у кого нет повторного билета, то есть все в равных условиях. Это, конечно, интересно. Так. Ташра. И агентура. Копировать. Ставить. Так, финиш. Так, давай теперь какую-нибудь гоночку выберем. Ой, это... Давайте посмотрим, что тут есть из интересного. Что-нибудь необычное. Так. Вот это прикольный вроде. Так, что тут еще есть? Marble Factory. Давайте вот эту. Где она? Вот эту. Давайте попробуем. Так, боты. 10 ботов у нас. Раз сколько? А я хрен знает, сколько здесь. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. 21 на 3. Это сколько?
63 трассы. 21 на 3. 63 трассы получается здесь. Рулетку. А, типа... Можно, кстати. Давай сейчас бахнем. Так, сейчас. Давайте бахнем. Так. 63, значит. Можно, в принципе. Сейчас только я внесу эти 63, а то что-то оно... Надо будет разобраться, как здесь через файл можно... Блять, а не вручную писать. Это пипец, конечно. Сорок один. Так, 63. Так, вот 63 у нас цифры. Кстати, надо их это перемешать. Давайте сделаем на 30 секунд. Так, ну поехали. Ну, кстати, идея хорошая. Одобряем максимально. Надо будет сохранить. Я пока-то не буду закрывать таблицу эту. Так, и трасса у нас номер 34 или 53? 53 трасса. Окей. Давайте посмотрим. 53 трасса. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 15, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Эта трасса это у нас Lucky Few. Делаем. Так, боты у нас 10 ботов. Интересная трасса. Посмотрим. Так. Ух, ёпта, монетка. Интересная. Особенно эта часть интересная. Кто-то или сверху, или снизу.
Ну, поехали. Вот наши финалисты здесь ждут нашего. А еще и... Ух, ёп. Интересно. Так, ну что, всем... А, кстати, тут поставить другой... Слишком... Так. Так, ну что, всем желаю удачи. Как говорится, пусть удача улыбнется вам. И 3, 2, 1. Погнали. Кто же заберет ключик от Dark Souls 3? Да, трасса, конечно, интересная. Так, первые пошли претенденты. Так, что-то там застряли. Что вы там застряли? Так, первый Гугу у нас вырывается вперед. Так. Так, Гугу едет впереди. Так что у нас... А тут маятники. Так, Алкапонь на втором месте. Так, тоже. Вот, конечно, интересная вот эта штучка. Или провалишься вниз, или наверх. Алкапоне агентура вырывается. Так. Ага. Разделение пошло лагерей. Как тут жестко-то. Дорин, к сожалению, ты вылетел. Аспио забирает ключ. Дальше Гугу. Морфеус. А, Алкапоне тоже вылетел. Кстати, тоже улетел Алкапоне. Не повезло, не фартануло. Анта, здравствуй. Доброй ночки. Уже по второго, ёпта монетка. Так. Все. Аспио, получается, победил. Скриншот сделаем. Ну и закрываем. Так. Так, надо сделать пометку. Потом ключ отдам. Это мы сохраним. Хранить. Так, все получается. Dark Souls у нас разыгран. Надо будет посмотреть, что у меня еще есть. Ключики у меня еще. Ключиков достаточно.
на розыгрыш. Так, ну-ка. Надо, короче, будет посмотреть, что можно дальше разыграть. Так, ну и в принципе все тогда. Так, это мы закрываем. Тогда мы на сегодня заканчиваем. Всем огромное спасибо, кто был на стримчике. Спасибо большое за вашу компанию, за поддержку. Спасибо, что приходите на стримчики, общаетесь и всячески поддерживаете. Так. И по событиям, что у нас сегодня было. Сегодня было прям очень жестко. Так. Так, ну по порядку поехали. Так, Андрюха, спасибо большое за подарочную подписку для Кнопы на 9 месяц, по-моему, да? 9 месяц. Получается, со второго аккаунта случайно подарил. Огромное спасибо за поддержку. Дальше. Присылы Кин, спасибо большое за ресап на 12 месяц. Новый юбиляр. Новый юбиляр. Также спасибо большое за жесткую ульту. Сладкий хоречек. Спасибо большое за 15 подарочных подписок для сообщества. Просто взял и разорвал. Очень жестко. Спасибо большое за жесткую поддержку. Прям ультанул по жести. И там вроде бы как минимум 7 попало тем, кого я знаю. Огромное спасибо за поддержку. И спасибо большое, Димон, за ночной рейд после прохождения Ассасина Мираж. Огромное тебе спасибо. Так, на ВК-плей, по-моему, ничего не было, да? Так, ну и в принципе получается все. Так. Тогда мы с вами увидимся уже сегодня. Планируется у нас продолжение Вархаммера, но если что-то изменится, я об этом, кажется, сообщу. Напишу. Кстати, кто никого нет в телеге, там, если что, будет information, если что-то изменится. Если что не изменится, будет Вархаммер с козырем и с форточкой. Будем продолжать. Может, зафиналим, может, нет. А если изменится что-то, то будем начинать проходить DLC первые до финал 16. Echoes of the Fallen. С первой DLC мы полностью зачистили основную игру от побочек и охоту. Короче, мы все полностью сделали. Так, ну и в принципе все. Конечно, подушились жестко. Прям максимальная духота была. Но все-таки мы это прошли.
Так, давайте посмотрим, кому можно пойти рейдом. Так, на ВК-плее. На ВК-плее можно, в принципе, офнуть. Просто так. Да, там тем более вообще никого нет, все вышли. Так что давайте на ВК-плей просто офнем. Всем, кто был на ВК-плей, огромное спасибо вам за компанию, за поддержку. Увидимся с вами сегодня. Планируется у нас продолжение Warhammer 40 тысяч Space Marine 2 в кооперативе с Козырем, Андрюхой и Форточкой Игорем. Если ничего не случится. Все. Всем спасибо и всем пока-пока. Так, теперь Twitch. Twitch. Давайте посмотрим, кому можно пойти на Твиче. Так. Кто у нас есть? Давайте заборемся на второго Алана. Давайте заборемся. Так. Копировать. Поехали. Мальчику, который авкает. Так, рейд у нас запускается. Так что еще раз всем большое спасибо, кто сегодня был на стримчике. Спасибо большое за вашу компанию, за поддержку. Спасибо, что поддержали то, что я душился жестко. Потому что если это одном проходить, это было бы очень сложно. Увидимся с вами сегодня. Предварительно на Вархаммере. Если что-то изменится, в телеграм-канале я сообщу. Все. Всем спасибо. Всем добрых снов и увидимся сегодня. Всем пока-пока.